to his American IELTS Training Center. Here, take your books, prepare for IELTS. There's the skills and strategies of reading and writing. It's in the page number 172. Writing, general. So, two IELTS, academic and general. Academic for educational purposes and general for the job purposes. And here the practice letter task 1. Task 1 generally you have to write for 150 words. Mostly it is the letter writing which you see. So coming here, you should spend 20 minutes on this task. How many minutes? 20 minutes for this. Then once again 250 words on essay writing, where it goes in for 40 minutes time allotted. So 20 minutes on this task. Task 1. You are planning to open a restaurant. You plan to start a restaurant, and the management of a mall has offered you a shop, right? You plan to start a restaurant and you have applied, and the management of a mall, shopping mall, is ready to give you a place for starting a restaurant. Now what do you have to do? This is the topic, and what is the task you have to do? Write a letter to the management of the mall in your letter. So the task here is, so this is the topic. What is the topic? You want to start a restaurant. You have applied to the mall, and the mall is ready to offer you the place to start a restaurant. So what is the task you have to do? Number 1, you have to write a letter. Introduce yourself and explain why you are writing this letter. So you have to introduce yourself and tell why are you writing this letter. Number 2, the first task is this. Number 2 task, explain what type of restaurant you plan to open. So they are ready to give you the place to start a restaurant, the mall. First you're introducing yourself and explain why you are writing. Second paragraph, you have to say, what type of restaurant you want to start. What type of restaurant you plan to open. And the third is, you are asking for details of the shop being referred. So the mall is ready to offer you the shop. You want to ask the details. What are the details you can ask? Is it in the first floor, or is it in the second floor, or is it in the third floor? Is it 1,000 square feet? Is it 2,000 square feet? Is it road facing? Is there air conditioning provisions are there? So how come the customers can come? Do you have the parking facilities? So all the details you are asking. So first paragraph or first task, you have to introduce yourself and tell the reason why you are writing the letter. Second, you are explaining what type of restaurant are you going to open. And third, you are asking the details from the management, asking them what type of restaurant or what type of the place they are providing. Square feet, how many square feet? Is there car parking facilities? Air conditioning provisions are there? Is it road facing? Can the how can you place the advertisement boards over there? So you're asking all the details about them. So what you have to do? Now you start doing what you have to do. What do you have to do? Write at least 150 words. How many words are there? You have to write 150 words. You don't need to write any addresses in your writing task. Begin your letter as follows. How do you start your letter? Dear sir, dear madam. You don't know the name of the person, isn't it? If you know the name of the person, you can say dear sir or Rahim sir or dear manager Rahim. Whoever it is, Rahim or Ram, whatever it is. You don't know the name. So you start the letter with using dear sir and madam. Then what do you have to do? What are the strategies? What are the technicalities you have to follow? First you prepare your answer. First you have to know who are you writing to? Who are you writing to? How well do you know them? Are they personal friends of yours? Or you don't know anything about them? What's the purpose of your letter?
What is the main purpose of your letter, sir? What's the purpose of your letter, sir? They are ready. No, they are ready to provide you place. Your purpose of your letter, you want to know which area, which location, what type of, and what are the provisions they are providing, what is the rent, what is the advance, right? These are the reasons you want to know. So, this will be your first paragraph. So, the first paragraph, who are you writing to? The manager. How well do you know him? What's the purpose of your letter? It's in the first paragraph. And in second paragraph, what you have to write? What are the main points you want to make? In second paragraph, what are the main points you want to make? You want to tell that you want to open a restaurant, a multinational restaurant. Is it a cuisine type or is it a ordinary type? Okay, it's a non-vegetarian hotel or a vegetarian hotel. What is the timing? Are you going to open at the morning tiffin? Are you going to provide lunch and dinner, or just lunch and dinner, or just only dinner? Is it a drive-in restaurant, or is it a bar attached to the restaurant? So you're telling all the details about what are the main points you want to make and what do you need to find out. This should be in your second paragraph. And in third paragraph, how can you relate the information in the letter back to the task? How can you relate the information in the letter back to the task? So this comes in the conclusion part. What is the suitable ending for the letter? This should be some form of summary or a request for a quick reply. So now write the letter. So first paragraph, you are introducing yourself and explaining why you are writing. Second paragraph, what type of restaurant you plan to open. Third, ask for details of the shop being referred. So you want to start a restaurant, the management is ready to agree. So first you are writing a letter, you are introducing yourself and telling why you are writing the letter. Second, what do you want to write? You want to tell the plans, what do you plan to do. And third paragraph or the end task is you want to know the details about the shop which they are referring. Right, so now let us see what they are going to write. I don't want them to just read it out. I want to tell them, the students over here, IELTS takers, exactly what you are going to write. Are you clear about this? Start writing and please come forward and tell what you are going to write. Yes, let us start with the gentleman. Yes. So here we have an IELTS taker. I request him what he is going to write. A restaurant is ready to, a hall or a mall, they are ready to offer you a place to start your restaurant. So you have to introduce yourself in the first paragraph and tell why you are writing this letter. In the second paragraph, you are telling what you plan to do. And in third paragraph, you are just asking about that particular place they want to give you. So what type of conditions are there? And finally, you are coming to a conclusion and summarizing and telling, re-thanking them or telling once again what you want to say. Yes. I'm Raja. I'm opening a restaurant in the newly constructed mall here, and I'm writing this letter to you to introduce my necessities. That is, I need 2,500 square feet for a Chinese restaurant, and also I need to know the possibilities of electricity there and the water bill and all such basic requirements I need to know. Moreover, the payment, how much I pay in advance and how much I pay with regard to the rent and all such needs I have to know. So I write this letter to know about all these things, and sir, if you please convey me as soon as possible
would be easier for me to open the restaurant as much as possible, as soon as possible. Thank you very much, sir. But gentlemen, you are overlapping with ideas. First paragraph introducing, telling about yourself and your purpose in short. In second paragraph, what you plan to do and what is your requirements. And in third paragraph, you are asking about what the company intend to do. So the particular place and what are their conditions they are ready to offer. What are their conditions they want to, what they can do. So what they are providing you, what are the provisions they are providing you. So finally you have to summary, but a bit of overlapping, that's what I have seen. Okay, next gentleman, I.E.L.T.S taker, I request the gentleman to come forward. Yes, he is an I.E.L.T.S taker, so if you get a question like this, what you're going to write, sir? Hi, good morning everyone. And today we are discussing about the one more topic, it's how to write a letter. And the topic relates with if I got a place to open a restaurant in a mall. So I will start with, dear sir, I am very happy to hear that you have been offered a place in your mall as I plan to open the restaurant. And as I will know through as I will know you up through my friend's reference, so I would like to get some informations regarding your place. So it's a restaurant I planned. It have to be run for 24 hours, and it should be have some parking vehicles, minimum of 50 vehicles. So in order to like more about your place and the convenience, so I like to have an fixed appointment in person to so discuss more about your places. Thank you. But still, what you have told it doesn't come for 150 words. And also you make grammatical errors which you have to check up, right? Okay, next gentleman, please come forward. So he is one other I.E.L.T.S taker who is going to write his examination in the month of January. And let us see what he does. So if you get a question like this, what you are going to write, sir? Good afternoon, everyone. So if I got a topic like this, I just write like this. Dear sir or madam, I am your employee who has been working as a chief cook for past 8 years, and I would like to open a new restaurant. Then not like that. Past 8 years, and I would like to start a new restaurant. I write in this letter to convey my gratitude that you are offering a offering a mall to start my new restaurant. I just put in the first paragraph. In second paragraph, I just explain about my restaurant, how do I open a restaurant. In second paragraph, I would write like this. I would like to start a modernized restaurant, like it will be very large and it will be give some modernized food like Chinese food, Korean food and Indian food, everything. And it will be attached with bar, and I have some special facilities like dancing and singing, more or this like this. So this will be my second topic. I will just explain it briefly. In my third paragraph, I would ask them, sir, is that restaurant place in first floor or second floor, on near in roadside, or in any specific landmark is there, and what kind of parking you will be given, like these kind of things I will written in the third paragraph. And finally I will thank them and I finish my letter. Of course, the points you are telling is okay, but grammatical errors, you make plenty of grammatical errors which you have to correct. Please sit down, sir. நண்பர்களை ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஐஎல்ஸ் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் பக்கம் 172 ரைட்டிங் ஜெனரல் பொது. ஸோ அகாடமிக் என்று சொல்லக்கூடிய பரீட்சை சம்பந்தப்பட்ட வெளிநாடுகளுக்கு படிப்பதற்கு செல்லக்கூடிய I.E.L.T.S, வெளிநாடுகளுக்கு வேலை சம்பந்தமாக செல்லக்கூடிய I.E.L.T.S, பிராக்டிஸ் லெட்டர் பயிற்சி கடிதம், டாஸ்க் 1. You should spend about 20 minutes on this task. இந்த பயிற்சி இன் பொழுது 20 நிமிடங்கள் நீங்கள் செலவு செய்ய வேண்டும். You are planning to open a restaurant.
ஒரு உணவு விடுதியை ஆரம்பிக்கலாம் என்று நீங்கள் திட்டமிட்டிருக்கிறீர்கள். And the management of a mall has offered you a shop. அந்த மால் ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸினுடைய நிர்வாகம் உங்களுக்கு ஒரு கடை ஒதுக்க தயாராக இருக்கிறது. Write a letter to the management of the mall. அந்த ஷாப்பிங் மாலினுடைய நிர்வாகத்திற்கு நீங்கள் நன்றியை தெரிவிக்க ஒரு கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். நன்றி மட்டுமல்ல, தகவலும் பெறுவதற்காக இன்னொரு லெட்டர் உங்களுடைய கடிதத்திலே முதல் பத்தியிலே introduce yourself and explain why you are writing. உங்களுடைய கடித முதல் பத்தியிலே உங்களை நீங்களே அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு எதற்காக இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். இரண்டாவது பத்தியிலே explain what type of restaurant you plan to open. இரண்டாவது பத்தியிலே என்ன வகையான உணவு விடுதியை நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீர்கள் என்ற தகவலை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். மூன்றாவது பத்தியிலே ask for details of the shop being offered. அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த இடம் எப்படிப்பட்ட இடம், எவ்வளவு சதுரடி, என்ன வசதிகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது, அதை நீங்கள் கேட்கிறீர்கள், அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்கள். அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை நீங்கள் எழுத வேண்டும். ஸோ 3 விஷயங்களை நீங்கள் எழுத வேண்டும். உங்களை நீங்களே அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு ஏன் இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறீர்கள்? உணவு விடுதி ஆரம்பிக்க வேண்டும், ஒரு ஷாப்பிங் மால் தயாராக இருக்கிறது இடம் கொடுப்பதற்கு, அவர்களுக்கு நீங்கள் கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். உங்களுக்கு எதற்காக நீங்கள் கடிதம் எழுதுகிறீர்கள் என்பதை முதல் பத்தியிலும், இரண்டாவது பத்தியிலே என்ன வகையான உணவு விடுதியை நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறீர்கள் என்ற தகவலை இரண்டாவது பத்தியிலும், மூன்றாவது பத்தியிலே அந்த கொடுக்கக்கூடிய இடம், அந்த கடை எப்பேற்பட்ட இடம், எப்பேற்பட்ட கடை, என்ன வாடகை, மின்சார வசதிகள் என்ன, இட வசதி எவ்வளவு, ரோட்டின் ஓரமாகவா, முன்புறமா, பின்புறமா போன்ற அனைத்து தகவல்களையும் நீங்கள் கேட்கிறீர்கள். ஸோ ரைட் அட்லீஸ்ட் 150 வேர்ட்ஸ், குறைந்தபட்சமாக 150 வார்த்தைகளில் எழுத வேண்டும். 160 வார்த்தைகள் 70 வார்த்தைகள் இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். யூ டோன்ட் நீட் டு ரைட் எனி அட்ரஸஸ். முகவரிகள் எழுத தேவையில்லை. பிகின் யுவர் லெட்டர் ஆஸ் ஃபாலோஸ். உன் கடிதத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுதே டியர் சார், டியர் மேடம் என்று ஆரம்பி. இங்கே ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்றால் என்ன? திட்டங்கள், நுணுக்கங்கள். கடிதம் எழுதுவதற்கு ஏதோ ஒரு தேவை இருக்கிற காரணத்தினாலே கடிதம் எழுதுகிறாய், வியாபார கடிதம். இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்றால் நுணுக்கங்கள், சொல்லக்கூடிய தகவல்கள் எளிமையாக தெளிவாக அந்த கடிதம் வாசிக்கக்கூடியவருக்கு அறிந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பேர் யுவர் ஆன்சர். உன்னுடைய விடையை தயார்படுத்திக்கொள். எப்படி விடையை தயார்படுத்துவாய்? ஹூ ஆர் யூ ரைட்டிங் டு? யாருக்கு கடிதம் எழுதுகிறாய்? ஓனருக்கா, முதலாளிக்கா, மேலாளருக்கா? ஹவு வெல் டு யூ நோ தேம்? அவர்களை பற்றி உனக்கு எவ்வளவு தெரிந்திருக்கும்? தெரியவில்லை என்றால் விட்டுவிடு. தெரிந்திருந்தால் எவ்வளவு தூரம் தெரிந்திருக்கிறாய் அவர்களை பற்றி? வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் யுவர் லெட்டர்? உன்னுடைய கடிதத்தினுடைய முக்கியமான தேவை என்ன? தேவை என்ன சார்? கொடுக்க சம்மதித்திருக்கிறார்கள், என்ன வாடகை, எவ்வளவு இடம், உனக்குள்ள தேவைகள் அதற்கெல்லாம் உகந்ததாக இருக்கிறதா என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக நீ அந்த கடிதத்தை எழுதுகிறாய். This will be your first paragraph. முன்னுடைய முதல் பத்தியிலே இது இருக்க வேண்டும். யாருக்கு எழுதுகிறாய், அவரை எவ்வளவு தூரம் அறிந்திருக்கிறாய், எதற்காக அந்த கடிதத்தை எழுதுகிறாய் என்பதை முதல் பத்தியிலும், what are the main points you want to make, என்ன முக்கியமான காராம்சங்களை நீ சொல்ல விரும்புகிறாய், what do you need to find out, என்ன தேவை உனக்கு அவர்களிடமிருந்து. அப்போ நீ குறைந்தது எனக்கு 2000-3000 சதுர அடி வேண்டும், சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிக்கிறேன், கார் பார்க்கிங் வசதி வேண்டும், பார் அட்டாச்சாக இருக்க வேண்டும், ரோட்டின் முன்புறமாக இருக்க வேண்டும், தண்ணீர் சாக்கடை செல்வதற்கும் தண்ணீர் வரக்கூடிய வசதிகளும், மின்சார தேவைகளும், ஏர் கண்டிஷன் தேவைகளும், உனக்கு என்ன வேணும் என்பதை 2வது பேராகிராஃபில் எழுதி கொள்கிறாய். How can you relate the information in the letter back to the task? மறுபடியும் எழுதிய விஷயங்களை திருப்பி சொல்லுவது. What is suitable ending for the letter? கடிதத்தினுடைய இறுதியாக என்ன எழுத வேண்டும்? This should be some form of summary. அனைத்து விஷயங்களும் சுருக்கி பின்னுரையிலே, இறுதி உரையிலே, ஒரு சிறு பத்தியிலே எழுதுகிறாய். Or a request for a quick reply. வேகமாக எனக்கு பதில் அளியுங்கள் என்று அந்த இறுதி உரையிலே சொல்லுகிறாய். Write the letter. ஆரம்பி கடிதத்தை எழுதுவதற்கு. இப்பொழுது நாம் பரிசோதித்து பார்ப்போம் எவ்வளவு மதிப்பெண் நீ பெறுகிறாய், இலக்கண ரீதியாக என்ன பிழை செய்கிறாய், சரியான தகவல்களை கொடுக்கிறாயா, எத்தனை பத்தியிலே எழுதுகிறாய், குறியீடுகள் காற்புள்ளி, அரைப்புள்ளி, கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ், முக்காற்புள்ளி, டேஷ், கோலன், இன்வெர்டட் கமாஸ், ஆச்சரியக்குறி போடுகிறாயா.
அனைத்தையும் பார்ப்போம். 150 160 வார்த்தைகளுக்குள்ளே எழுதுகிறாயா? உன்னுடைய தகவல்களை தெளிவாக தெரிவிக்கிறாயா? அனைத்தையும் பார்ப்போம் நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில்.